Hey folks, I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Good morning and thank you for joining us for our weekly live stream where we provide updates on our local homelessness emergency. Today I'm joined by Kimberly Wee, Vice President of Residential Services at Century Villages at Cabrillo, one of the city's most important partners in offering affordable and supportive housing to residents in our city. The Century Villages at Cabrillo is one of the largest supportive housing communities in the nation, providing a haven for those affected by homelessness. Kimberly, thank you so much for joining us today. We're gonna have a conversation. Could you tell us a little bit more about Century Villages Cabrillo and the work that you and your team do every day? Good morning, Mayor. Good morning. Thank you so much for this opportunity. I'm happy to talk about the work we do. As you said, I'm Kimberly Wee. I'm Vice President of Residential Services at Century Villages at Cabrillo. We are a nonprofit that oversees the Villages, which is a large community on the west side of Long Beach that provides housing for people that previously experienced homelessness. The idea for this unique community was developed actually in conjunction with the city 25 years ago. Right. And we've been growing ever since. So the Villages, as you said, is a special place that supports Long Beach residents who need the extra help. Nearly 1,500 people that are experiencing homelessness in Long Beach have found a home at the Villages. Wow. Yeah, on any given day, which includes veterans, children, families, and just by comparison, the 2023 point in time homeless count showed that 3,400 individuals were on the street. So That's right. We're serving about half. So our mission is to finance, build, operate at exceptional affordable housing and to serve our housing community. I've been with CVC for 13 years with the company, but I've actually worked at the Villages at Cabrillo for 23 years since its inception. Oh, really? Yeah. Interesting. Yeah. My role is really to oversee the supportive housing piece of it, community engagement, residential services, as well as our community activities on site. I also support our collective impact backbone efforts. CVC is the backbone to the community. So you've been there 20 years. So what did you do when you first started there? I worked for one of the nonprofits on site that was serving families who were experiencing homelessness in a shelter capacity. But of course, we're a continuum of care, so I've moved into Villages working more in the permanent housing and for the owner. Because the Villages is comprehensive. You have shelter, you have permanent supportive housing, all those things. Villages Cabrillo does so much incredible work for the community. We host meetings there, they're incredible partners. And we can't forget to mention the amazing work that their volunteers do, where they spend countless hours helping people. Also, something that I admire about Century Villages Cabrillo is that you all offer all the comprehensive services under one roof. So can you talk a little bit about that model, services and resources that you offer under one roof? Yes, of course, Mr. Mayor. I think we're not only providing affordable housing on site, but we're also providing life-changing services, case management, substance abuse, mental health services to the veterans, children, and families. All of that's on site. We have been building this collaborative for 25 years with wonderful partners. And we make sure that all of these services are available to our residents right where they need them. No, that's incredible. And I know that this has been a partnership for 20 years. But I also know that you're exploring and getting into sites off-site at Villages Cabrillo. And one I'm most excited about is Uptown Acres up in North Long Beach. A few years ago, as a council member, I helped lead the effort to build the city's first citywide municipal homeless shelter up at the Atlantic Bridge community. But there was a commitment to expand from just a shelter to a comprehensive campus similar to Century Villages of Cabrillo. I can remember when we took residents with us and we took a tour of Century Villages Cabrillo with North Long Beach residents to talk about the concept. And here we are now, you all are actually in North Long Beach working on a project called Uptown Acres. I know it's really early, but anything you can share with us about Uptown Acres? Well, I think you said it best, Mr. Mayor, is that we have a model that works at the Villages at Cabrillo. We use a collective impact model. We create a community for people who have
experienced homelessness, and we wanted to replicate that outside of the villages. Absolutely. Uptown Acres will provide another 200 supportive housing units in North Long Beach. So like I said, we've been doing a lot of work in West Long Beach at the villages. We have another 800 units outside of the villages already in Long Beach, so we're really happy to partner with the city to expand in northern Long Beach. We're so fortunate to have a partner like Century Villages Cabrillo in the city. I'm proud that we've been able to support these efforts by helping expand the campus and providing critical housing vouchers since we have our own local housing authority. And you know, let's make it real for people. Can you share a couple stories of people who have you've helped support and overcome homelessness through your programming? Sure. I mean, every day is a success story there because we have people that are experiencing homelessness come off the street into housing, and our success rate's really high. 97% of them remain housed after a year, and it's because of the supports that we provide, like case management and other things. But we have one Army veteran that has National Guard veteran who's been in our Anchor Place shelter since housing since 2017. Okay. He actually was working, doing well, but lost his job. And he made contact with the multi-service center here in Long Beach, starting getting showers and mail and different things that they could provide while he was on the street for over 5 years. But during those visits at the MSC, he was connected to case management, who was able to get him a VASH voucher, which is the Section 8 voucher for veterans. He didn't think he was eligible for that, but he was. And it was perfect timing because they got him into shelter at one of the programs on site at the villages through US Vets for 3 months. And then 3 months later, Anchor Place opened, which gave him his own apartment. And actually, he's doing quite well. He loves working with our case managers. He attends groups. He's very active in the community and a volunteer. But he's grateful for the support he received at the MSC and continuing support. Absolutely. I think it's important for people to realize, you know, sometimes they'll say, okay, we opened 80, 80 units here, 200 units there. And they may say, oh, that's not enough. But what they don't understand is or what people should understand rather, is as we add 100 units, 200 units, there are people who have been working to get out of homelessness and find permanent, supportive, affordable housing. And once you open up those 200 units, those folks move in. They finally have gotten what they've been waiting on. And now you created 200 more spaces in the pipeline to bring additional folks in. And so it's a sum of all of our parts, right? It's not just one level of affordable housing. There's shelter, there's permanent supportive housing, there's interim solutions, there's bridge solutions, and ultimately housing is what we need to do. So it's amazing. It's clear that having housing, resources, and services offered on site is a model that's not just working, it's changing lives. So Kimberly, what can the community do to help support the incredible work at Century Villages at Cabrillo? Oh, well, there's so many things that they can do. We have 11 on-site partners, and so supporting those partnerships with like TCC Family Health and US Vets and others, but also we're looking for volunteers, donations. We're looking for people that can support our supportive services, because without that support, we can't do what we do. And I would hope that everybody could go to our website. We have an annual report we call the Social Impact Report. I love that report. Yeah, and you can see, we just published a new one, so it's up on our website already, and you can see the work that we're doing as a whole collaborative. So I hope some people will not only see that report, but want to come out and take a visit to the villages. Where can they find the report? At our website, centuryvillages.org. Fantastic. So Kimberly, thank you so much for joining us today and sharing the incredible work that you and your team do to support our community. I want to thank you again for joining us. And thanks so much to all of you for joining us this week. Now we'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thank you. Buenos días a todos y muchas gracias por unirse a nosotros en nuestra retransmisión en directo semanal, donde ofrecemos las actualizaciones sobre la situación de emergencia de las personas sin hogar.
El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, estuvo acompañado por Kimberly Wee, vicepresidenta de Servicios Residenciales del Century Village at Cabrillo, uno de los socios de la ciudad en la oferta de viviendas accesibles y de apoyo. El Century Village at Cabrillo es una organización sin fines de lucro. El Village Cabrillo, o CVC, una dinámica y gran comunidad residencial situada en el sitio donde era la antigua base naval en la zona oeste de Long Beach. Es una de las mayores comunidades de vivienda de apoyo del país. La idea de esta comunidad única empezó a gestarse en colaboración con el Ayuntamiento de Long Beach cuando se inauguró hace 25 años, y desde entonces ha seguido creciendo y apoyando a los residentes de Long Beach que anteriormente se encontraban sin hogar. En un día común, casi 1.500 residentes de Long Beach llaman a CVC su hogar, incluidos 670 veteranos. En comparación, el recuento puntual de 2023 de la ciudad mostró que unas 3.400 personas carecían de vivienda. Su misión es financiar, construir y gestionar viviendas accesibles y excepcionales para la comunidad. Kimberly ha trabajado por 13 años con CVC y ha trabajado en el Campus Village por 23 años. Kimberly supervisa los servicios de apoyo, las actividades de participación comunitaria, así como el apoyo de nuestros esfuerzos de impacto colectivo como parte de la columna vertebral de CVC en los villages. CVC no solo proporciona viviendas de apoyo accesibles y permanentes, sino que también ofrece servicios que cambian la vida de los veteranos, los niños y las familias que llaman a los villages su hogar. Esto incluye servicios de salud mental, gestiones de casos, servicios para jóvenes, programas para personas con problemas de consumo de sustancias y mucho más. Todos estos servicios se prestan in situ para ayudar a los residentes a mantener su vivienda y superar sus dificultades. Gracias a estas ayudas, el 97% de los residentes del CVC conservaron una vivienda permanente a lo largo de un año. Esta cifra es muy superior a la media nacional. Pero esto no lo podemos hacer solos. Tenemos 11 socios in situ y numerosos socios externos que forman parte de Village at Cabrillo Collaborative. Esto incluye organizaciones como la Autoridad de Vivienda de la ciudad, el Departamento de Veteranos de Long Beach de los Estados Unidos, TC, Salud para la Familia, PAT, Childline y mucho más. En su papel de columna vertebral, CVC coordina los servicios, se comunica con todos los socios, convoca reuniones periódicas de socios y publica un informe de impacto social anual. Son capaces de abordar los problemas de manera holística y ofrecer servicios críticos en un solo lugar para garantizar que los residentes permanezcan alojados, comprometidos y sanos. Además, CVC trabaja para crear comunidad, ofreciendo programas de caminos hacia la salud, como jardinería, grupos de senderismo, clases de cocina, un consejo de residentes y mucho más. CVC también se ha expandido fuera de las márgenes del village, con 800 viviendas accesibles adicionales en la ciudad de Long Beach y hay mucho más por venir. La ciudad ha sido capaz de apoyar estos esfuerzos, ayudando a ampliar el campus y a proporcionar cupones de vivienda de crítica importancia. CVC está haciendo realmente la diferencia. Por ejemplo, uno de los residentes es un veterano de la Guardia Nacional del Ejército. Cuando salió del ejército, fue mecánico durante varios años. En 2012 lo despidieron y no contaba con el apoyo de su familia. Finalmente se quedó sin hogar y vivió en la calle durante unos 5 años. Acudía semanalmente al centro de multiservicios de la ciudad para ducharse y comer, y un día decidió preguntar por una vivienda y lo pusieron en contacto con un gestor de casos.
Como era miembro de la Guardia Nacional, no creía que tuviera derecho a muchas prestaciones que tienen los veteranos, pero el gestor de su caso, del Centro de Multiservicios de la ciudad, consiguió ayudarlo a obtener las prestaciones, incluido un cupón BASH, que son los vales de la sección 8 de la Autoridad de Vivienda para veteranos. Participó en el programa US Vets VIP durante los 3 meses antes de que finalmente consiguiera un apartamento en el Anchor Place cuando se inauguró. Él atribuye a su gestor de casos el haberle ayudado a tener tanto éxito como el que tiene hoy, y ahora es capaz de devolver. Es un miembro muy activo de la comunidad y se ofrece como voluntario para ayudar en eventos. El CBC también cuenta, por ejemplo, con una joven residente que se mudó cuando tenía solo 11 años de edad. Lleva muchos años, mucho tiempo, participando en nuestro programa extraescolar y liderando el programa We Are Bold para adolescentes. Tuvo problemas con la escuela durante la pandemia y estuvo a punto de abandonarla si no hubiera sido por el apoyo del personal y su capacidad de recuperación. Preguntó si podía completar más de 20 horas de servicio como voluntario dentro de nuestros programas juveniles, Littles, para cumplir con sus requisitos de graduación para Beach y a través del Cabrillo High School. A principios de 2022, se había fijado una meta para sí misma, para hacer frente a tantas unidades como sea posible con el fin de graduarse a tiempo en 2023, ya que fue detenida 2 veces durante su jornada académica. En el semestre del otoño de 2022 fue capaz de completar más de 60 unidades y no solo cumplió con su objetivo, sino que lo superó. De hecho, se graduó antes que sus compañeros. Tener vivienda y recursos y servicios ofrecidos en el lugar es un modelo que no solo está funcionando, sino que también está transformando vidas. Cualquiera que desee obtener más información sobre nuestro trabajo en el Century Village en Cabrillo puede visitar www.centuryvillage.org para encontrar más información. Gracias a todos por acompañarnos. Vàសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីអំពីដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាអនាថាបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកអភិបាលក្រុង Long Beach លោកRex Richardson ដែលមានភ្ញៀវគាត់ម្នាក់គឺអ្នកស្រី Kimberly Wee ដែលជាអនុប្រធាននៃសេវាលំនៅឋាននៅឯទីតាំងមួយឈ្មោះថា Century Villages នៅឯ Cabrillo ដែលជាដៃគូដ៏ធំមួយរបស់សាលាក្រុងនៅក្នុងការដែលផ្ដល់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងការផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនទៀតផ្នែកលំនៅឋាននេះបាទ Century Villages នៅឯ Cabrillo នេះគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបើកដំណើរការនៅឯតំបន់ Villages នៅឯ Cabrillo យើងហៅកាត់ថា CVC ដែលជាភូមិឋានមួយដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូរបែបនៅឯតំបន់មួយនៅម្ដុំបន្ទាយម៉ារីនចាស់បាទនៅឯភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Long Beach របស់យើងវាគឺជាការជួយមួយដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់សហគមន៍ដែលតាក់ទងនឹងលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលមានអង្គការនេះគំនិតនៅក្នុងការបើកឲ្យមានសហគមន៍នេះឡើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសាលាក្រុង Long Beach ហ្នឹងតាំងតែពីបើកដំណើរការ25ឆ្នាំមុនមកម្លេះបាទនៅពេលដែលបើកមកហើយនេះគឺដំណើរការរបស់អង្គការនេះក៏មានការរីកចម្រើនធំធាត់ហើយក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងដែលជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថា
គិតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ1500នាក់ទៅហើយដែលយកសេវាឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើសេវារបស់អង្គការ CVC ហើយមួយថ្ងៃគឺមានទូរស័ព្ទមកតាក់ទងអង្គការនេះជាប្រចាំដែលក្នុងនោះអ្នកដែលមកពឹងពាក់សេវានោះមាន670នាក់បាទជាអតីតយុទ្ធជនបើយើងប្រៀបធៀបទៅតួលេខនៃការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអនាថាក្នុងឆ្នាំ2023គឺយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3400នាក់ដែលអត់មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅបាទបើយើងមើលបេសកកម្មរបស់ CVC នេះគឺមានភារកិច្ចនៅក្នុងការជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជួយសាងសង់និងប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងKimberly គឺអ្នកស្រីបានបំពេញការងារធ្វើការនៅសេវាលំនៅឋាន CVC នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយក៏បានធ្វើការនៅឯកន្លែងតំបន់ villages នឹងរហូតដល់ទៅ23ឆ្នាំឯណោះអ្នកស្រី Kimberly ពិនិត្យមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងការជួយផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់ជួយសកម្មភាពសហគមន៍និងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយសហគមន៍និងរៀបចំឲ្យមានជាគម្រោងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់របស់សហគមន៍ផងដែរដែលជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់មួយនៅឯតំបន់សេវាលំនៅឋាននេះបាទសេវាលំនៅឋាន CVC នេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងអចិន្ត្រៃយ៍តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ផ្ដល់ជាសេវាដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដល់អតីតយុទ្ធជនផងទាំងអតីតយុទ្ធជនទាំងក្មេងឬក៏កុមារនិងគ្រួសារដែលទាំងអស់គ្នាបានពឹងពាក់ទៅលើសេវារបស់អង្គការនេះទាំងនេះរួមមានទាំងសេវាផ្នែកសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តការរៀបចំករណីឬក៏សំណុំរឿងសេវាសម្រាប់យុវជនការផ្ដាច់ថ្នាំញៀននិងមានច្រើនជាងនេះតទៅទៀតបាទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសេវាដែលផ្ដល់ទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងដល់កន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការទីលំនៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមនានាដោយសារតែជំនួយបែបនេះហើយទៅ97%ជារួមគឺ97%នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះគឺទទួលបានលំនៅឋានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីសេវារបស់សេវាលំនៅឋាននេះក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលទៅតួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងតួលេខឬក៏អត្រានៃការផ្ដល់លំនៅឋានរបស់ថ្នាក់ជាតិទៅទៀតនេះមិនអាចធ្វើបានដោយតែម្នាក់ឯងនោះទេតាមពិតអង្គការនេះគឺមានដៃគូឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូចំនួន11ទៀតដែលធ្វើការផ្ទាល់នៅទីតាំងតែម្ដងដែលសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យ CVC នេះមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការទាំងនោះដែលជាដៃគូរួមមានទាំងអង្គការអាជ្ញាធរលំនៅឋាននិងមាន VA Long Beach យើងមានអង្គការសេវាជំនួយដល់អតីតយុទ្ធជន VETS និងសេវាសុខភាពគ្រួសារ TCC និង PATH និងវិថីកុមារនិងមានច្រើនតទៅទៀតបាទដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់របស់ CVC នេះគឺគេផ្ដល់ជាសេវាសម្របសម្រួលយើងមានតំណែងតំណងជាមួយដៃគូជាក្នុងដៃគូរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសាលាក្រុងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងដៃគូហើយនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយដែលយើងហៅថារបាយការណ៍ផលប៉ះពាល់របស់សហគមន៍បាទទាំងនេះគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់គឺអង្គការ CVC នេះដោះស្រាយបញ្ហាស៊ីជម្រៅនិងផ្ដល់ជាសេវាដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានផ្ទះស្នាក់នៅសមរម្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មនិងមានសុខភាពល្អផងបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតសេវាលំនៅឋាន CVC នេះគឺកសាងសហគមន៍មួយដោយផ្ដល់ទៅជាមាគ៌ាដើម្បីទៅរកសេវាសុខភាពឬក៏កម្មវិធីសុខភាពដូចជាជួយធ្វើរៀបចំកម្មវិធីថែសួនកម្មវិធីដើរហាត់ប្រាណកម្មវិធីចម្អិនអាហារឆ្ងាញ់ៗនិងក្រុមជំនុំពលរដ្ឋនឹងមានសេវាជាច្រើនទៀតសេវាលំនៅឋាន CVS នេះក៏បានបង្កើនឬក៏ពង្រីកសេវារបស់ខ្លួនក្រៅពីភូមិឋានដែលបានជម្រាបខាងលើដែលមានរហូតដល់ទៅផ្ទះចំនួនជាង800ខ្នងដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអាចស្នាក់នៅបានឬក៏ទិញបាន
សាលាក្រុងក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដោយបានពង្រីកឲ្យមានជាសេវាផ្ដល់លំនៅឋានតាមរយៈប័ណ្ណធានាលំនៅឋានសេវាលំនៅឋាន CBS នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍យើងមែនមានពលរដ្ឋសហគមន៍ម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានបម្រុងឬ National Guard ហើយគាត់បានចាក់ចេញឬក៏ឈប់ធ្វើជាទាហាននេះយូរដែរហើយក្រោយមកក៏គាត់ក្លាយទៅជាជាងឡានបាន 4-5 ឆ្នាំដែរនៅឆ្នាំ2012គាត់ត្រូវបានគេជំរុះពីការងារហើយអត់មានជំនួយគាំទ្រផ្សេងពីគ្រួសារដើម្បីស្ដារជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទេចុងបំផុតនោះពួកគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាជនអនាថាហើយរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់អស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅប្រហែលជា5ឆ្នាំគាត់មកកាន់សេវាមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវារបស់យើងជាប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលការដូចថាសេវាអភិចំណីអាហារនិងមកងូតទឹកថ្ងៃមួយក៏គាត់បានសម្រេចសួរអន្តតងនឹងបញ្ហាអំពីលំនៅឋាននេះចុងក្រោយគាត់ក៏បានទទួលបានសេវានេះគឺផ្ដល់ដោយការដែលផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅនឹង case manager អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងតាំងតែពីនឹងមកគឺនិយាយទៅនៅពេលដែលគាត់ជាទាហានបម្រុងបែបនេះក៏អត់បានគិតថាគាត់នឹងមានលទ្ធភាពឬក៏គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលបានសេវាពីអតីតយុទ្ធជននោះទេក៏ប៉ុន្តែ case manager អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងរបស់គាត់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលភាសាក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍រួមទាំងមានប័ណ្ណធានាផ្ដល់លំនៅឋានជូនគាត់ផងដែលប័ណ្ណធានាលំនៅឋាននេះគឺតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរលំនៅឋាន Section 8សម្រាប់អតីតយុទ្ធជននោះគាត់ក៏បានផ្ទះគាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហៅថា US Wet VIP Program អស់រយៈពេល3ខែមុននឹងគាត់ចុងក្រោយក៏បានជាផ្ទះល្វែងមួយខ្នងនៅឯ Anchor Place ដែលពេលនៅវាបើកនៅបើយើងមើលយើងការងារដែលបានប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែយើងមាន case manager អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងដែលល្អដែលបានជួយគាត់ឲ្យបានជោគជ័យរហូតដល់មួយថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងក៏ឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាជូនសហគមន៍វិញហើយដោយសារតែគាត់បានជំនួយកន្លងមកនេះគាត់ក្លាយទៅជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ហើយស្ម័គ្រចិត្តពេលវេលារបស់គាត់នឹងដើម្បីជួយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនជារួមគឺខាងសេវាផ្ដល់លំនៅឋាន CVS នេះក៏មានយកកុមារីម្នាក់ដែលអាយុ11ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅដែរគាត់គឺជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដ៏យូរហើយគឺចូលរួមកម្មវិធីក្រោយបញ្ចប់ម៉ោងសាលានិងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំម្នាក់ឈានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថាកម្មវិធីក្មេងក្លាហានឬក៏ We Are Bold Teen Program គាត់ក៏បានតស៊ូព្យាយាមសិក្សាសូម្បីតែនៅក្នុងសម័យដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយកាលហ្នឹងគាត់ក្បែរឬក៏ប៊ីសទៅនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបានជំនួយពីសេវា CVS នេះក៏សំទោស CVC នេះក៏គាត់ក៏បានចូលរៀនបន្តទៅទៀតហើយគាត់ក៏បានសុំបំពេញម៉ោងសិក្សារបស់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹង20ម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនក្មេងៗហើយគាត់ក៏បានបំពេញកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនចប់និងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីពីថ្នាក់វិទ្យាល័យមួយឈ្មោះថា Cabrillo High School បាទនៅដើមឆ្នាំ2022គាត់ក៏បានបង្កើតឲ្យវាមានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់គាត់មួយគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនឲ្យចប់បានច្រើនមេរៀនហើយគាត់បានបំពេញការសិក្សាចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023តាមទាន់ពេលវេលាហើយក៏បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរក្នុងវិស័យអប់រំរបស់គាត់នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2022គាត់ក៏បានបញ្ចប់មេរៀនរហូតដល់ទៅ60មេរៀនហើយបំពេញលើសពីផែនការនៅក្នុងការដែលបានទទួលសញ្ញាបត្ររបស់គាត់តាមពិតទៅគាត់អាចនឹងរៀនចប់ឬក៏អាចនឹងឆ្លាតជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែធនធានលំនៅឋានប្រភពធនធាននិងសេវាផ្សេងដែលបានផ្ដល់ជូនដល់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បែបនេះដូច្នេះបងប្អូនណាមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីចង់តាក់ទងនឹងសេវាលំនៅឋាន Century Villages នៅឯ
Cabrillo នេះសូមទៅមើលគេហទំព័ររបស់គាត់គឺ www.centuryvillages.org បាទសូមអរគុណលោកនាងបងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា